Selamat sore dan salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti acara kesayangan kita, yaitu Sahabat Dokter. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih bersua satu sama lain. Kiranya Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami juga ikut mendoakan bagi saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan pulihkan dan sempurnakan kesehatannya seperti sedia kala, hingga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan kita juga mendoakan bagi negara kita tercinta Indonesia, agar supaya wabah COVID-19 ini cepat berlalu dari negara kita tercinta, dan kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Kami juga tak lupa mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung. Kiranya program ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Adapun rundown acara ini adalah pembuka acara oleh pembawa acara dan salam pembuka oleh host, pengenalan diri oleh Dr. Karel P. C. Chen dari Rumah Sakit Canggung Hospital Taiwan. Canggung Hospital adalah rumah sakit yang terbesar di Taiwan. Dan dilanjutkan presentasi oleh Dr. Chen selama 25 menit dan sesi tanya jawab selama 40 menit. Adapun Dr. Chen akan dibantu oleh Dr. Vika Ardianto Laksono, merupakan dokter di MRCCC Jakarta Semanggi. Adapun mekanisme tanya jawabnya yaitu dengan mengangkat tangan. Jadi Bapak Ibu bisa mengangkat tangan dan bisa menanyakan langsung kepada narasumber apa pertanyaannya. Disarankan dan diwajibkan untuk setiap peserta hanya bertanya untuk satu pertanyaan saja, mengingat waktu yang sangat terbatas. Yang kedua, topiknya juga harus sama dengan topik hari ini. Apabila ada pertanyaan yang mirip, kita akan jadikan satu. Jadi supaya menghemat waktu, ya. Pertama-tama kami dari SOS Global Ministry mengucapkan selamat sore dan berterima kasih kepada yang terkasih Dr. Karel P. C. Chen. Beliau adalah dokter ortopedik dari Canggung Hospital Taiwan. Yang mana saat ini juga dokter hadir juga dokter favorit kita, Dr. Vika Ardianto Laksono dari MRCCC Semanggi Jakarta. Selamat sore kepada Dr. Chen dan Dr. Vika yang akan memberikan sharing informasi kepada kita semua di sore hari ini dengan topik pengobatan tanpa operasi untuk peradangan pada sendi lutut. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat sore dan salam kasih kepada partisipan yang telah berpartisipasi dalam acara Sahabat Dokter di sore hari ini melalui Zoom, FB Live, YouTube maupun seluruh pendengar setia Sahabat Dokter di seluruh Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat sore kepada Ibu Ika dan tim Radio Foster yang selalu mensupport Sahabat Dokter pada setiap hari Sabtunya. Selamat sore juga kepada Bapak Yasin, Ibu Yahya, dan tim IT yang telah membantu untuk kelancaran acara Sahabat Dokter. Nah, sekarang kita sampai di acara yang kita tunggu-tunggu, maka tanpa menunggu waktu yang lama, maka akan persilakan yang terhormat Dr. Karel P. C. Chen dari Canggung Hospital Taiwan dan Dr. Vika Ardianto Laksono dari MRCCC Semanggi Jakarta untuk memberikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Please, Dr. Chen. Okay. Selamat sore. How are you? Nama saya Dr. Chen ya. Saya bisa ngomong sedikit bahasa ya. Bapak saya sekarang masih tinggal di Jakarta, tapi bahasa saya udah lupa semua ya. Bukan, enggak semua udah lupa banyak ya. Saya sekarang bisa ngomong sedikit saja. Okay. So I'm just going to use English for my talk, and with some Indonesian, of course. I miss Indonesia a lot. I love the Indonesian people,
You guys are so great and so friendly. Do you need to translate this? I don't think so. Okay, but then you. Okay. All right. Okay, I'm from Chang'an Memorial Hospital. You know, we are the largest private hospital in Taiwan. I believe it's also the largest private hospital in Asia or in the world, I think. And there are eight hospital branches, Chang'an branches in Taiwan, okay? And we have a very strong team of international, you know, medical center. And we can treat all kinds of diseases, okay? From, you know, even Chinese herbal medicine to cancer therapy, surgery, rehabilitation. You know, we offer all kinds of medical services, okay? If anyone needs the help from Chang'an, we are more than happy to help all of you. All right? Jadi selamat sore kepada rekan-rekan sekalian, nama saya Dr. Chan, saya berasal dari Chang'an Hospital yang merupakan rumah sakit swasta terbesar di Taiwan, dan saya rasa juga merupakan rumah sakit swasta terbesar di Asia. Kita memiliki 8 cabang di seluruh Taiwan, dan kita juga mampu menangani berbagai macam penyakit, mulai dari kanker hingga tradisional Chinese medicine. Jadi saya sangat senang sekali untuk bisa bertemu dengan rekan-rekan sekalian. 讲话一个箭头有办法吗？对，不是，我还有一个箭头，老鼠箭头右边可以吗？没有，算了，好，那就是这样看得到吗？可以。Okay, all right. Sorry about that. Okay, today I'm going to talk about the non-surgical treatment for knee osteoarthritis. Because as you know, knee arthritis is very, very common. You know, after the age about 45, 50, you're starting to have osteoarthritis. But is surgery the only, you know, method to treat osteoarthritis? Anyway, today we're going to talk about the non-surgical treatment option. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sebuah topik di mana kita membahas penanganan non pembedahan pada osteoartritis lutut. Jadi kita tahu bahwa osteoartritis ini sangat sering banyak ditemukan di pasien-pasien, terutama usia mulai dari usia 45 tahun, dan kita sekarang saat ini membahas apa saja sih penanganan yang kita bisa lakukan selain dengan pembedahan untuk menangani osteoartritis pada lutut. Okay, this is my brief introduction of myself. I graduated from Taiwan University, and then I got my PhD from London, King's College London. And I'm a board-certified rehabilitation doctor, also a geriatrician, and also a certified interventional pencinologist. You know, that is, you know, it's a board-certified ultrasound-guided injection treatment. Okay, and presently I'm the director of the Department of Physical Medicine and Rehabilitation here in Chang'an Memorial Hospital. Jadi sedikit mengenai saya adalah merupakan dokter medical physician, saya lulus dari National Taiwan University, sudah S3 juga dari King's College London, ini sebuah universitas yang sangat bagus, dan saya juga merupakan seorang ahli geriatri dan juga ahli fisioterapi juga, dan saya juga merupakan seorang yang hampir melakukan intervensi nyeri menggunakan USB, dan saat ini saya berperan sebagai direktur dari Departemen Physical Medicine and Rehabilitation, itu adalah rehabilitasi medik dan fisik. Okay, because I only have 25 minutes, okay, so I will just, you know, use a few slides to talk about, you know, the summary of the non-surgical treatments, okay, and then after that, you know, I'll have many pictures to show you. But now I'm going to use about 3 to 4 slides to tell you the non-surgical options, okay? Jadi karena saya cuma punya 25 menit dalam presentasi ini, saya akan membahas lebih cepat saja. Kurang lebih saya akan bahas banyak slide nanti, dan ini kurang lebih adalah treatment atau pengobatan yang bisa kita gunakan untuk menangani osteoartritis tanpa pembedahan. Okay. Wow, you are very good in translation. Anyway, okay. First of all, physiotherapy. In knee osteoarthritis, we can use physiotherapies like modalities, okay? For example, you can use hot pack, interferential wave, short wave,
tense. Okay. Maaf, excuse me, Dr. Vika, suaranya nggak jelas ya. Dr. Chen also, I think your voice is not clearly. Yeah, so sorry. Thank you. Alright. Open masker. Masih sekarang bagaimana? Halo, Dr. Vika. Dr. Vika. 那我讲从这边讲。对，你就戴上去，戴上去这样，或是口罩拿掉会比较轻。 Dr. Vika, suaranya 口罩拿掉， tadi pecah ya. Oke. Suaranya, halo, kurang jelas Dr. Vika. Oke. Suara lebih jelas sekarang? Ya, lebih bagus. Oke, Okay, Dr. Chen. am I clear now? Am I better now? Yes, better now. Better now. Right. Dr. Vika coba, Dr. Vika. Check 1, check 2, check 1, check 2. Okay, Kurang 1, 2, keras. 3. Can you hear me? Is it better Yes. now? Yes, better now. Okay. All right. Okay. As I said, okay, we can use their physiotherapy. We can there are like hot pack, interferential wave. You know, many modalities that we can use to ease the pain of the knee. And another thing is that we can teach the patient how to do strengthening exercise. You know, for example, to strengthen the quadriceps. All right, and that can ease, you know, the tension to the knee. Jadi ada beberapa modalitas. Satu adalah kita bisa menggunakan fisioterapi, di mana kita ada banyak sekali modalitas yang kita bisa gunakan untuk fisioterapi. Misalnya kita bisa menggunakan tes, jadi sedikit setrum atau dipanasin untuk bisa mengurangi nyerinya. Atau kita juga bisa melakukan fisioterapi exercise atau olahraga di mana kita menguatkan otot quadriceps, jadi otot bagian paha bagian depan atas untuk mengurangi tekanan atau mengurangi ikatan yang bisa menyebabkan meningkatkan nyeri. Pada Maaf, Dokter Vika, bisa lebih lagi dengan HP-nya supaya jelas. coba kita ya. Coba kita ya. Suaranya kayaknya jauh gitu. Kalau sekarang gimana? Oke, bagus. Oh ya, saya tahu masalahnya berarti. Oke. Okay. Jadi Now let's continue. And also, you can also choose a better shoe. Okay, you can also choose a better shoe for knee osteoarthritis. For example, you can buy a shoe with good cushion. Okay, very good cushion. You can, you know, step on it very comfortably. Or you can buy like rocker bottom shoe. You know, it goes like this. You know, like that. All right. So well, we don't have much time to talk about this, but you can also you can select a better shoe, you know, to ease the pain of your knee. atau ada solusi lain yang kita bisa gunakan untuk mengurangi nyerinya adalah menggunakan sepatu. Jadi sepatu yang kita bisa melihat ada sepatu yang alasnya kita tebalkan, jadi supaya kita buat mengurangi tekanan dan hentakan untuk nyerinya. Atau ada semacam sepatu khusus yang dinamakan adalah rocker bottom shoes, di mana kita sepatu itu bisa bergerak. Itu ada butuh penjelasan lagi, tapi kurang lebih adalah sepatu khusus yang bisa bergerak-gerak. Okay, and now gradually I'm going to talk about the injection options that we can use to treat knee osteoarthritis. For example, prolotherapy is very popular now. I believe that many smart doctors in Indonesia know about prolotherapy. Okay, this is very cheap. It doesn't cost a lot of money. Okay, we inject, for example, dextrose or glucose water. Okay, dextrose into the knee. Into the knee joint. Okay, you can inject that 25% into the knee joint. You can also inject 5% dextrose, to the nearby tendons and ligaments. Nah, ada beberapa opsi terapi lain. Ini saya akan bahas opsi terapi yang menggunakan injeksi. Jadi kita akan mulai bisa menggunakan injeksi atau proloterapi. Jadi saya merasa sudah banyak orang dokter-dokter di Indonesia yang sudah mulai melakukan tindakan ini. Jadi kita bisa masukkan injeksi ini atau cairan injeksi ini ke dalam lutut. Jadi kurang lebih 25% dextrose dalam lutut. Jadi antara sendi-sendi lutut.
atau kita bisa menggunakan 5% dextrose di kurang lebih di organ-organ sekitar ya, di tendon atau di ligamen. Okay, and also another injection medication that we can use is steroid. Okay, but steroid, we can inject maybe once, twice, or injection of the steroid should not exceed, not more than 3 times to the same spot in 1 year. Okay, but anyway, we don't really recommend long-term injection using steroid. Opsi satu lagi obat-obatan yang bisa kita gunakan adalah menggunakan steroid. Jadi biasanya kita menggunakan steroid agak sedikit jarang-jarang, ya mungkin maksimal 1 sampai 2 kali atau 3 kali per tahun pada titik yang sama. Tapi secara umum kita tidak merekomendasikan menggunakan suntikan menggunakan steroid pada lutut untuk jangka waktu panjang. Okay, and also there are other injection options. For example, hyaluronic acid. Okay, hyaluronic acid is a very common method, and hyaluronic acid is further divided into high molecular weight and low molecular weight. Okay, and if we choose one from the two, then of course we recommend high molecular weight hyaluronic acid. Okay, it will be more expensive, but the treatment can last longer. Oke, jadi ada opsi lain obat-obatan yang bisa kita gunakan, yaitu adalah asam hyaluronat. Jadi ada 2 jenis ya, bisa ada yang memiliki berat ringan atau berat molekuler ringan atau berat molekuler yang berat. Tapi kalau bisa disuruh memilih, kita memiliki berat molekuler yang lebih tinggi. Karena kenapa? Berat molekuler lebih tinggi itu memang lebih mahal, tapi bisa bertahan lebih lama dan lebih efektif. Okay, and then now it is also very popular, I'm sure also in Jakarta. It's called the PRP. Okay, it's called autologous platelet-rich plasma. I have done many research, and I also have published many papers on PRP. But again, we don't have much time today. And if all of you want to ask more about PRP treatment, I'm more than happy to answer in the future if you have any questions. Nah, jadi ada satu lagi yang lagi populer di Jakarta, itu adalah menggunakan autologous PRP atau kita pakai PRP. Nah, ini saya sudah melakukan banyak sekali penelitian dan publikasi mengenai masalah untuk pengasaran injeksi PRP ini, dan ini agak sedikit panjang untuk dilakukan di diskusi hari ini. Tapi kalau misalnya tertarik lebih lanjut mengenai terapi ini, bisa hubungi saya lebih langsung. And now I've also combined PRP with intra-articular laser therapy. Okay, I have also pictures for that later, and this is also very effective. Okay, it's called PRP combined with intra-articular laser. Nah, saya juga sudah melakukan kombinasi terapi dari PRP ini, dan saya sudah melakukannya itu menggunakan laser, dimasukkan langsung laser ke tengah-tengah lutut, digabungkan dengan PRP, dan saya sudah melakukan banyak sekali tindakan ini. Also, there's also stem cells, okay? And in rehabilitation medicine, okay, we use mostly adipose tissue to treat knee osteoarthritis. Again, I will need more time to talk about this, all right? It's called stem cells. Nah, kita juga bisa menggunakan stem cell, terutama stem cell dari jaringan adiposa atau jaringan lemak, sepanjang jaringan lemak. Kita bisa menggunakan ini untuk menangani osteoartritis lutut, dan seperti sebelumnya, karena ini topik yang panjang, kita bisa bahas lebih lanjut di kemudian hari. Okay, and then I don't know, but is this available in Indonesia now? It's called dehydrated human amnion Korean membrane. I don't know if you have. You should have, I think, because I think Indonesia. we have that, but then I don't think we use that for any osteoarthritis yet. Okay. Yeah, because well, this is quite effective. I'll talk about that also in this talk. Okay. Nah, jadi ini ada satu terapi lagi itu menggunakan jaringan ari-ari yang sudah dikeringkan. Itu biasanya ini terapi yang sangat efektif, dan akan saya bicarakan mengenai ini nanti. So we talk about the shoe, sepatu, the shoe. We also talk about the physiotherapy. We also talk about all the injection possible, okay, from prolotherapy to amniotic Korean injection. But is there anything we can eat to treat osteoarthritis? All right, of course, the most popular one is glucosamine, and there are many different products of glucosamine. Yeah. But you have to look at the content very carefully.
some glucosamine has sodium in it. So if you take glucosamine on a very long-term basis, you have to be very careful that there's a possibility that your blood pressure, may be higher, may become higher if you take it for a long period of time. Nah, jadi kita tadi membahas mengenai tindakan-tindakan. Jadi pendekatan-pendekatan untuk menangani osteoartritis lutut. Jadi kita bahas mengenai sepatu, fisioterapi, dan suntikan. Nah, tapi banyak yang bertanya kepada kita juga, kalau makanan gimana sih? Nah, ada beberapa suplemen yang mungkin bisa dipakai, itu seperti contohnya glukosamin, semua orang pasti sudah mengkonsumsinya, tapi kita harus mengetahui bahwa glukosamin itu kita harus melihat kandungan natriumnya. Kadang-kadang kandungan natrium atau kadang-kadang kandungan natrium dan kandungan sodiumnya itu yang dalam glukosamin itu bisa tinggi sekali, dan kalau dikonsumsi jangka panjang itu bisa meningkatkan tensi. Jadi harus hati-hati. Okay, and we there are also other products you can buy, besides glucosamine. For example, we have now it's quite popular here. There's a product called Flex Now. Okay, Flex Now. Now this is very expensive. What it does is that when you take this supplement or Flex Now, what it does is that it can decrease inflammation inside your knee joint. But as I said, this is quite expensive. Nah, ada satu suplemen yang cukup populer, itu Flex Now, itu bisa mengurangi tingkat-tingkat peradangannya pada lutut, tapi seperti saya sebutkan ini efektif, tapi biasanya agak cukup mahal. Okay, and of course, what about medications? Okay, non-steroid anti-inflammatory drugs. Okay, we can take that. But as I said, if you take NSAIDs, NSAIDs like ibuprofen, cataflam, for example, if you take it on a long-term basis, you might have some stomach, some GI problems. But of course, now, there are some COX-2 NSAID medications. But of course, we don't recommend long-term usage of these medications. Ada obat-obat lainnya kita bisa gunakan untuk mengurangi nyeri itu seperti golongan NSAID, seperti bisa ibuprofen, cataflam. Nah, tapi kalau bisa dikonsumsi jangka panjang bisa bikin masalah perut, bisa masalah pencernaan. Tapi ada juga beberapa opsi lainnya seperti yang ada COX-2, tapi secara umum kita tidak merekomendasikan pengobatan ini dalam jangka waktu panjang. Okay, and this is a picture of the knee. Okay. For example, this is a normal knee, all right, and this is the knee that's beginning to have, osteoarthritic changes, all right, and this is just to tell you that this is very important. Just to tell you that, the knee joint is not just the bones, yeah. Okay, you have synovial membrane, you have tendons, you have muscles, you also have nerves, around the knee joint. So I just want to tell you a very important concept that, when you treat knee osteoarthritis, okay, it is important that you must also take into account that there are other structures around the knee. Okay, so we not only treat the knee joint, sometimes we also have to treat the nerves, the tendons, the ligaments around the knee. Ini sedikit gambaran mengenai apa itu osteoartritis lutut ya. Kita bisa digambar sebelumnya, yang sebelah sisi kiri ini adalah gambaran lutut yang masih normal, dan sebelah kanan adalah lutut yang sudah mulai ada perubahan osteoartritis. Dan konsep yang paling penting saya ingin ingatkan mengenai osteoartritis lutut itu apa? Bahwa lutut itu tidak hanya tulang sebenarnya. Tidak hanya tulang, tapi banyak sekali organ-organ lainnya yang terdapat dalam lutut. Misalnya ada sinovial, ada tendon, ada ligamen, ada otot, dan ada saraf juga. Jadi kalau kita ingin mengobati osteoartritis pada lutut, kita tidak boleh hanya mengobati tulangnya, tapi kita juga harus mengobati misalnya seperti ototnya, sarafnya, ligamennya, atau tendonnya. Okay, and as you can see, okay, this is the knee, and then now becoming osteoarthritic. As you can see, this is the cartilage, yeah. There are tears, breakage of the cartilage, and with time, with a longer period of time, you have the loss of joint space. Okay, and this is a typical picture of osteoarthritis. Of course, okay, and then sometimes the end result will be total replacement of the knee. Okay, but some people may not or does not want to have a total knee replacement. Okay. So what can we do? And so this is the why we have this talk, is to
let you know that besides surgery, okay, and we have other what are the other treatment possibilities that we have to treat knee osteoarthritis. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ini gambaran-gambaran lutut-lutut yang mulai terdegradasi, mulai rusak karena osteoartritis. Jadi awalnya tulang muda atau kartilago itu masih ada, lama-lama dia akan hilang, dia akan rusak sedikit demi sedikit, dan apa yang terjadi akan menutup celah sendinya. Dan pada saat celah sendi menutup tersebut, kadang-kadang orang harus dilakukan atau direkomendasikan untuk melakukan pengganti lutut secara seluruhnya. Nah, ada beberapa orang yang tidak mau melakukan operasi lutut secara seluruhnya, jadi maka itu kita membahas pembicaraan hari ini untuk membahas apa saja opsi-opsi yang kita bisa lakukan untuk mencegah operasi tersebut. Okay, here are more examples or pictures of how the breakage, okay, or the tearing or the degeneration of the cartilage. All right, and here's just to let you know that inside our cartilage we have proteoglycans and collagen, okay, and hyaluronic acid is something that's holding the proteoglycan and collagen together. And with age, with wear and tear, with age, the collagen and proteoglycan breaks apart, and this is what causes osteoarthritis. Jadi kita bisa lihat di sini ada gambaran lagi bagaimana kartilago atau tulang muda ini rusak, dan kita bisa melihat di sini kita ada gambaran tadi seperti jaring-jaring. Ini jaring-jaring terdiri atas proteoglikan dan kolagen yang biasa itu dipertahankan dengan asam hyaluronat. Nah, dengan bertambahnya dengan usia, apa yang terjadi dengan adanya friksi, tekanan atau gerakan-gerakan, lapisan-lapisan ini akan mulai rusak. Dan lama-lama karena ada kerusakan tersebut dia akan mulai digantikan, jadi digantikan struktur-strukturnya dan asam hyaluronatnya mulai berkurang, makanya akan terjadi kerusakan, makanya terjadilah osteoartritis. Okay, and this is remember that a few slides ago we talked about using a high molecular weight hyaluronic acid. Well, there are many products, and this is just to let you know that, for example, the hyaluron one, okay. Now this is the high one example, yeah, of the high molecular weight hyaluronic acid, and this is how we inject the knee. We like to have the patient under the supine position, okay, and also we can place a small pillow under the knee, and when we do the injection, we like to inject from the lateral to medial direction. Oke, jadi ini adalah, tadi kan kita membahas ya tentang asam hyaluronat yang memiliki berat molekular tinggi. Nah, ini contohnya adalah merek Hyaluron, dan ini adalah cara kita menyuntikannya. Jadi biasanya pada saat kita menyuntikannya ke pasien, kita biasanya meminta pasien untuk di posisi berbaring, di atasnya di bawahnya diganjal sedikit dengan bantal, dan kita akan menyuntikkan dari sisi luar menuju ke sisi dalam. Okay, and this is just to show you the stages of the knee osteoarthritis. Okay. From mild to moderate to severe, and the severe ones you can see that the cartilage, can be all worn out, okay, and the bones are touching the bones, okay. Yes, please. Oke, jadi ini adalah sedikit gambaran mengenai derajat osteoartritis dari yang ringan, sedang, dan berat, di mana kita bisa lihat kalau yang berat ini kita bisa lihat celah-celah sendi itu sudah habis sama sekali karena kartilagonya ke tulang muda mulai rusak, jadi tidak ada celah sendi sama sekali. Okay, so in the past when we do injection, in the past when we do injections, right? We did it, like in a blind palpation technique. For example, we palpate and we touch the bone and then we do the injection, and we do this blindly, correct? But now we have ultrasound, okay? We have ultrasound. I can even do the injection myself. For example, I'm quite a fat person, so I also inject PRP to myself, and I use ultrasound guidance. For example, I can inject the shoulder, I can inject the knee, and using ultrasound guidance. Using ultrasound, okay, you can see clearly that your needles is into the joint. So now we use ultrasound guided injections for better precision of injection. Oke, jadi kalau zaman dulu kita biasa suntik agak sedikit buta dan tidak terarah ya. Jadi kita sedikit pegang-pegang, kita ngarah-ngarah, kita mengira-kira baru kita suntikan. Nah, kalau sekarang kita sudah canggih, kita menggunakan suntikan menggunakan ultrasound, dan itu kita bisa lihat di sini ya. Saya bisa nyuntik nih diri sendiri, saya bisa nyuntik
lutut saya sendiri pakai ultrasound, pakai USG, karena saya menggunakan suntikan PRP untuk menyuntikkan ke sendi saya. Dan tidak hanya pada sendi lutut, saya juga bisa menyuntikkan ke sendi-sendi lainnya seperti bahu dan lain-lainnya. Kenapa kita menggunakan USG? Karena kenapa? Memberikan presisi yang lebih tinggi dan juga mengurangi resiko terjadinya cedera-cedera. Okay, and we talked about medication treatment a few slides ago. For example, using NSAIDs, okay, non-steroid. But as I said, don't take it for a long period of time because there's a very high possibility that you may have stomach ulcers. Okay. Oke, jadi tadi kita sempat membahas beberapa obat golongan NSAID untuk mengurangi nyerinya. Dan saya mengingatkan bahwa kalau bisa jangan dikonsumsi jangka panjang. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan bolongnya lambung dan juga luka pada lambung yang jadi bisa menyebabkan pendarahan juga. Jadi tolong jangan dikonsumsi jangka waktu panjang. Okay, now we're going to talk about, because we are about out of time, so I'm just going to do this very quickly, show you a lot of pictures, okay? For example, this is the PRP injection, all right? And PRP can be injected into many positions, spots in the body. Oke, jadi ada gambar-gambaran injeksi PRP, dan injeksi PRP ini bisa disuntikan ke berbagai macam tempat dan sendi. Okay, PRP, there are many. To my knowledge, there's about nearly 40 different brands, okay, of PRP in the whole world. Okay, for example, this is one type of PRP. This is another type of PRP. But I'm just going to tell you how PRP injection is done. Okay, first of all, you take out the blood. Different products requires different volume of blood. Okay, for example, in this product, you only need about 10 cc of blood. Oke, jadi kita akan sedikit membahas mengenai banyak sekali PRP itu apa. Banyak sekali ya merek-merek PRP sebenarnya beredar di masyarakat. Jadi ada kurang lebih 40 itu, tapi saya akan membahas 40 merek, tapi saya akan membahas satu caranya kurang lebih seperti apa. Jadi cara untuk mengambil PRP ini, untuk injeksi ini kita ngambil darah terlebih dahulu, dan seberapa banyak darah yang diambil itu tergantung dari seberapa banyak injeksi atau lokasi injeksinya. Jadi kalau kurang lebih di sini kita butuh kurang lebih 10 cc. Okay, so first of all, you take 10 cc of blood. You centrifuge it, and this is what we get. The yellow part is the PRP. So we inject the yellow part into the knee, okay? Again, the yellow part is the PRP. The other part we don't want, okay? So the yellow part is the PRP. So this is the PRP. All right? The yellow part is the PRP. Jadi pada saat kita sudah selesai mengambil darah, kita putar dengan kecepatan tinggi, nanti kita bisa melihat nanti ada terpisah darahnya, jadi ada cairan warna kuning, dan cairan warna kuning itu adalah PRP. Jadi cairan PRP itu yang kita suntikan ke sendi, dan kita cuma hanya mensuntikan cairan kuningnya saja. Okay, and why PRP is very effective? Well, the reason is effective because, okay, inside the platelet, okay, in platelet there are many growth factors. You have TGF, you have VEGF, you have platelet-derived growth factor, epidermal growth factor. They are all, that's why PRP is helpful, because it has, not only 4, there's a lot more, okay, but I just mentioned the 4 that are most important. Jadi kenapa PRP itu sangat efektif? Karena dalam plateletnya atau dalam trombositnya yang dalam platelet yang tergantung dalam darah itu mengandung banyak sekali faktor pertumbuhan, banyak sekali. Ada banyak sekali. Kita cuma menyebutkan 4, tapi itu ada banyak sekali. Dan ini ada 4 yang paling penting bisa membantu pertumbuhan dari kolagen yang ada di dalam lutut. Okay, and PRP, as I said, you can inject to the shoulder, into the knee, into the hip joint, into the Achilles tendon, into the plantar fascia, into the tennis elbow, golf elbow, etc. And it's proven to be quite effective. And this is the knee joint. This is the patella ligament or patella tendon, and this is the cruciate ligament, and that's the cartilage. As you can see, when we inject PRP into the knee joint, it can repair a lot of tissues and cartilage inside and surrounding the knee joint. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa PRP itu bisa disuntikan dimanapun, bisa di bahu, bisa di lutut, bisa juga di
sendi pinggul, dan juga bisa kita suntikan juga ke sendi siku, bisa pada golf elbow, itu juga bagus sekali. Dan kita bisa lihat di sini gambaran daripada lutut, ada patella dari belakang itu, ada ligamen, ada tendon, di mana kalau kita menyuntikkan PRP itu bisa memperbaiki semua organ-organ tersebut. And again, because we don't have a lot of time, I just want you to know that, want all of you to know that, I've done a lot of research in PRP. Okay, so if you have any further questions, you can ask me some other time. And this is to tell you that I have certification to do all the PRP. I'm also a accredited PRP trainer. Okay, so if you need to be trained in PRP, I can help to train you. And as I said, I've also written many papers on PRP and also regenerative medicine. Oke, jadi kenapa itu? Karena kita membahas, kenapa? Jadi saya itu sudah melakukan sertifikasi PRP dan saya sudah melakukan penelitian dan banyak sekali penelitian PRP, dan saya terpelatih dari PRP juga, sertifikasi PRP. Jadi kalau misalnya butuh pelatihan atau misalnya untuk berkonsultasi lebih lanjut, bisa hubungi saya lanjut. Okay, and some people might ask me, which people cannot receive, or what type of people cannot receive PRP? Well, usually if you have a platelet count, well, I think it's relative, okay, not absolute contraindication. If you have a platelet count of less than 150,000 or a hemoglobin count of less than 11, some literature has mentioned that maybe you're not suitable. Okay, but as I said, it may be relative. So I think it's important that you talk with your doctor, to discuss whether you are eligible or you are suitable for PRP or not. Okay. Jadi apa saja kontraindikasi atau siapa saja yang nggak boleh masuk injeksi PRP? Jadi ini ada beberapa kontraindikasi relatif. Jadi kurang misalnya trombosit kurang atau HB kurang, itu merupakan kontraindikasi relatif. Jadi sebenarnya itu bukan yang absolut, yang bukan harus pasti nggak boleh, tapi sebaiknya apa? Konsultasikan saja terlebih dahulu ke dokter untuk bisa mendapatkan terapi ini. Okay, I know that we are out of time, but give me another 5 to 10 minutes. I will finish the talk. Okay. And then I just wanted to let you know that there are many athletes who have received PRP injections already. For example, Tiger Woods, Nadal, Federer, okay, they have all received PRP injections, I believe, to their knees, okay? Oke, jadi ini ada banyak sekali atlet yang sudah mendapatkan terapi PRP, Nadal, Tiger Woods, dan juga Roger Federer. Okay, now this is just one case that I have, okay? Now this patient is almost 95 years of age, okay? Now that's the right side, that's the good knee. Now that's the left side, as you can see, the bones are touching each other, so it's like it's a type 4 knee osteoarthritis. But the patient herself and also the family members, they don't want her to have the operation because she's very old. But they have money. they're orang kaya, they have money. Yeah? So they say that, okay, my grandmother cannot have operation. Hey, Dr. Chen, can you just just give her a PRP injection once every month? Okay, money is not an issue. So this is what I did. So I inject her about 8 times. Okay, and look what happened after 8 injections of PRP, 1 PRP injection every month for 8 months. And after 8 months, I took the X-ray on the 9th month, and we can actually see that the degenerated cartilage, it seems to be to come back. But as I said, this is just a case report, all right? But at least it shows us the possibility that long-term PRP injection can be effective and also safe. Oke, jadi ini ada sebuah kasus yang saya punya. Ini ada orang tua sekitar 95 tahun ya. 95 tahun itu ada kasus osteoartritis. Kita lihat yaitu celah sendi itu sangat-sangat nempel. Nah, tapi pas itu nggak mau dioperasi. Tapi pas saya punya banyak uang. Jadi apa yang dia ngomong, yaudah saya injeksi aja deh PRP-nya selama 8 bulan. Dan saya injeksi selama 8 bulan, sekali selama 8 bulan, apa yang terjadi kita bisa melihat gambaran sendi itu langsung celahnya berkurang. Jadi kita bisa lihat di sini ya, bahwa PRP itu aman untuk jangka waktu panjang dan bisa mengurangi dan bahkan bisa mengurangi celah-celahnya dan meningkatkan celah-celahnya juga. Okay, this is the ultrasound image of the knee. If we look at from the medial side, as you can see, the patient almost does not have any knee joint space left. You can see that the cartilage is been pushed out. All right, it's been pushed out. Okay, so besides inject
besides injecting PRP into the knee joint, we also, this is the needle, okay? We also inject, to the, to the nearby tissues, okay? We also inject to the MCL, that's called the medial collateral ligament. And also surrounding the knee, we also have many nerves called geniculate nerves, okay? And this is just to show you that we put the needle to inject the geniculate nerves, okay? To inject the geniculate nerves. So this is just to tell you that for people with more severe cases of knee joint, of knee osteoarthritis, and they don't want to have operation, please have this important concept in your head that we not only we inject the, let's say PRP or amniotic chorion or hyaluronic acid, we not only inject into the knee joint, okay? It is important we also treat the nerves, we also treat the tendons, the ligaments around the knee joint, all right? This is a more, holistic approach, a better approach. Okay, that's it. Jadi kita bisa melihat di sini kita tidak hanya menginjeksi atau kita tidak hanya menyuntikkan pada ligamennya, kita juga menyuntikkan pada saraf-sarafnya juga. Kita melihat di sini juga bahwa pada saat USG itu hampir jarak antara sendi itu udah hampir nggak ada sama sekali. Dan yang ini konsep yang harus rekan-rekan tahu bahwa saat kita mengobati osteoartritis tanpa menggunakan pembedahan, yang kita lakukan itu apa? Kita lakukan itu tidak hanya menginjeksi lututnya atau celah-celah lututnya, kita juga menginjeksi bagian-bagian lainnya seperti tulang rawannya atau tendonnya atau misalnya sarafnya juga untuk bisa memberikan pengobatan yang lebih baik. Okay, and this is just to tell you that everything I've said so far in this talk is all published. Okay, I'm not, I've already published papers on all these treatment strategies, and this is just to let you know that this is PRP plus laser. After we inject PRP, we put laser light into the knee. Now, this is quite effective because this can make the PRP treatment better, okay? And lastly, I'm going to talk about the chorion, amniotic chorion. Dr. Laksono told me that you have this in Jakarta, Indonesia, but you haven't really used it in osteoarthritis of the knee. I just want to let you know that we have this. And we have used 40 milligrams of this to inject into the knee. And so far, we found that to be very, very effective. Okay, knee osteoarthritis, if we inject using the human amnion chorion, and papers have already shown that the quality of life and sports and recreation can improve up to 111 and 118%. Oke, jadi kita di sini ada beberapa treatment lainnya. Kita bisa menggunakan PRP menggunakan laser dan juga kita bisa menggunakan chorionic membrane, dan saya juga mengatakan ini apapun yang saya katakan di sini saya sudah publikasikan ke jurnal ilmiah internasional. Jadi ini saya bukan nggak ngada-ngada ya. Dan kita juga sudah menggunakan human chorionic membrane. Jadi saya semacam sel ari-ari yang kering itu kita bisa gunakan untuk menyuntikkan ke lutut juga, dan itu bisa meningkatkan kualitas hidup dan juga mengurangi nyeri sebanyak hingga 100% atau 118%. Okay, because the time is very short, and I just want you to know that there are a lot of things I want to share with you, but because the time is very short, I hope all of you have learned, a lot, hopefully, from this talk. And thank you for the invitation. And I want to say thank you to Dr. Laksono. You are very good in translation. You should become a diplomat. You should be a diplomat for the Indonesian government. You are so smart, good looking, and also very good in translation. Anyway, so in the future, if there's anything that Changge Memorial Hospital can do for all of you, please do let us know. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Chen. Okay. Okay, so terima kasih Dr. Chen untuk penjabaran dan sharing informasinya yang sangat jelas mengenai peradangan sendi. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Waktu yang kami berikan 40 menit. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ya. Dan Dr. Chen akan menjelaskan secara detail apa yang diperlukan oleh Bapak Ibu semua. Pertanyaan disesuaikan dengan topik hari ini. Silakan.
Thank you for your sharing, Dr. Chen and Dr. Vika. So for the next session is Q&A. Ya, oke, silakan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya. Pertama-tama kepada Ibu Alwina. Ibu Alwina, silakan Pak Yasin dibuka dulu audionya ya. Silakan Ibu. Shalom. Ya, selamat sore, Indra. Sore. Mohon maaf saya tutup videonya ya. Iya, silakan Ibu. Ya, karena tempatnya lagi tidak memungkinkan. Saya mau bertanya, dokter. Saya biasa lutut saya kalau naik tangga itu suka sebelah kanan aja yang suka nyeri ya. Kalau naik tangga dengan kalau saya jongkok itu lalu kemudian saya berdiri itu suka nyeri. Tapi cuma yang sebelah kanan aja. Itu kira-kira penyebabnya apa dan penyembuhannya seperti apa, dokter? Terima kasih. Okay. Yeah, I need some translation. She said something about the right side, right? Yes, right side of the knee. So she is complaining that every time she walks up the stairs or every time she squats, is having a knee joint pain on the knee joint, but only right side of the knee. So what causes right side of the knee? So what causes it? Is it, and how to cure it? Something like that. Did she say under or posterior? I didn't hear that. Sakitnya di mana Ibu Suhanda ya? Sakitnya di mana? Ibu Alwina, sakitnya sebelah mana Ibu? Ibu Alwina? Itu di seperti di mangkoknya itu loh, yang ada celah-celah antara mangkoknya. Apa ya istilahnya kalau di tempurungnya, di tempurungnya ya. Di tempurungnya. Patella. Tapi di sendi-sendi di selah tempurungnya itu loh. I think it's knee joint. Itu kalau naik tangga atau ya naik tangga dengan kalau jongkok aja. Tapi kalau saya jalan sih enggak terasa. Jalan di jalan lurus, tapi kalau naik tangga aja baru terasa. Okay, so from what I understand is that the right side of the knee is painful, especially during climbing of the stairs. Walking is okay, right? Yes. All right. I know it's not very polite to ask about the age of a woman, so I'm not going to ask about her age. But anyway, it sounds like she may start to have osteoarthritis. So I think that it is very important to please arrange a checkup for her. All right. If, for example, take an X-ray, anterior posterior view, lateral to medial view, and also, do you do ultrasound, like Dr. Laksono and Dr. Sumargo? Do you do ultrasound examination? Well, some centers do ultrasound examination, so we can always recommend that to Miss Alwin. Yeah, okay. I think do an ultrasound examination is also very, very important to see if there's fluid, inside the knee joint. If it's in the anterior knee joint, maybe it's suprapatellar bursitis. At the back of the posterior region of the knee, maybe it's Baker cyst. Okay. So I think it's important to have a thorough checkup, for the lady. All right. Oke, jadi Bu, kurang lebih apa yang harus dilakukan Bu? Ibu ronsen dulu ke ronsen lutut, apelat sama dengan lateral medial, itu satu yang pertama. Yang kedua kalau bisa USG, kita USG lutut ya. USG lutut untuk lihat celah-celah sendinya, mungkin kalau ada Baker cyst, ada kista Baker, atau juga bisa ada bursitis juga untuk dilakukan. Tapi prinsipnya apa Bu? Periksa terlebih dahulu ya Bu ya, di ronsen dan di USG lututnya. Oke. Ibu Alwina, mudah-mudahan jawaban dari Dr. Chen dan terjemahan dari Dr. Vika bisa menjawab pertanyaan Ibu ya. Ibu ronsen dulu. Oke. Untuk terima kasih Dokter. Terima kasih. Ya, kembali. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya untuk Bapak Suhanda. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya Suhanda, usia 69 tahun, berat badan 86. 6986, oke. Ya, saya suka olahraga Zumba dan bawa sepeda. Kadang-kadang kalau sudah selesai olahraga, suka sakit di lutut, baik kanan maupun kiri. Pertanyaan saya, apakah olahraga apa yang tidak boleh saya lakukan dengan usia segini, dan makanan apa yang tidak boleh, serta vitamin apa yang diperbolehkan? Karena belakangan ini saya dikasih vitamin ini untuk lutut.
Seladrin ya. Apakah ini boleh? Okay. Seladrin. So I think there is a guy, a male, Masih. 69 years old male, 88 kilograms, who often do exercise, who often do sports. It's called Zumba. I'm not really sure. It's Zumba and bicycling and cycling. Okay, and every time he got that exercise, both cycling and also Zumba, he was complained of having a knees at the two sides of the knees. So he was wondering what kind of sport that he can do or he cannot do at his age, and regarding his age and body weight, and if let's say that he needs to take supplement, what kind of supplements that he can consume? Okay, please tell Mr. Suhanda these are all very important and very good questions. Okay, so 69 years of age is still very young. Okay. All right, Okay. and also 88 kilograms. That should be all right. Lighter than me. I'm 100 kilograms. Oh, okay. Okay, and I'm 50 years old. Okay. Anyway, I just want to tell. Okay, after exercise, after olahraga, right? If you have pain on both sides, all right. So I think most likely, it sounds like maybe the tendons and the ligaments, on the sides, of the knee joint. All right. Maybe I think that you have to have ultrasound checkup, to see whether your tendons and ligaments are okay. That's one thing. And another thing, maybe that you are over exercising. I think, I don't know. Maybe you exercise too much or something. All right. Because exercise should be you need to exercise, but if you over exercise, maybe that will result in, knee discomfort. Okay. So now we recommend, we don't, the intent, for let's say age that's over 60 or something, we sometimes, now we recommend exercises, the frequency should be higher, but the intensity not too high. You know what I mean? Yes. For example, if you lift 100 kilograms of something 100 times, we recommend lifting 50 kilograms, let's say 200 times. The final work is the same, all right? But the possibility of injury will be less. Okay. Sorry, I talked too much. So let me have a short, summary. Please tell Mr. Suhanda that he's very healthy, and if the sides of the knee is painful after the exercise, maybe that's the evidence of over exercising or something. He can come to the hospital to have USG, ultrasound checkup to see if the tendons or the ligaments are inflamed or something. And if he's over exercising, I think it's important to decrease the intensity a bit, but the frequency can be higher. All right. And regarding what he can eat as a supplement, as I said, you can take glucosamine or things like that. All right. But from the evidence-based point of view, glucosamine, those supplements, you need to take it not just 1 month or 2 months. You need to take it, in a very long period of time in order to maintain its effectiveness. All right. Okay. Jadi singkatnya Pak Sonda ya, Bapak sangat terpakai untuk anak keluhan nyeri tersebut. Suaranya Oke, Bapak putus-putus, itu Dokter Vika. Suaranya putus-putus, Dokter Vika. Oke, sekarang udah mendingan? Iya, belum, masih nggak bagus, dokter. Oke, coba sebentar ya. Sekarang bagaimana? Udah lebih baik? Udah oke. Oke. Jadi untuk Pak Suhanda, Bapak sangat sehat, Pak. Tapi kayaknya Bapak olahraganya terlalu berat, Pak. Ya. Gitu. Ya. Karena olahraga terlalu berat, jadi saran saya kalau untuk olahraganya dikurangin intensitasnya, tapi dinaikkan saja
Maaf terputus Pak. Dokter Vika Vika. terputus. Suaranya Sebentar. terputus, dokter. Iya, sebentar ya. Mungkin signalnya ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan. Sebentar, Dokter Vika. Ya, sebentar ya Pak ya. 剩下一个有问题，看起来还好。 Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa mempersiapkan pertanyaannya. Jadi pada waktu Dr. Vika sudah jaringannya udah bagus, bisa langsung bertanya. Silakan Dr. Vika. Dr. Vika. Ya, mungkin ada ini. Jadi intinya tadi dari Dr. Chen berbicara bahwa mungkin Bapak Suhanda itu olahraganya terlalu berlebihan. Jadi dianjurkan kalau memang ada waktu, Bapak Suhanda bisa memeriksakan seperti USG di hospital untuk memeriksakan legemennya apakah semua sudah oke. Lalu frekuensinya itu sebentar ya. Intinya mungkin terlalu over ya. Terlalu over. Jadi Silakan. Sip. Jadi olahraganya Pak Suhanda ini terlalu over sebenarnya. Jadi mungkin apa itu tanda-tanda terlalu over olahraganya karena sudah mulai muncul nyeri-nyeri gitu. Udah mulai muncul nyeri-nyeri. Jadi saran dari Dokter Chen itu kurangin saja intensitasnya tapi naikkan frekuensinya. Ya, Dokter Vika, cuma tadi yang satu pertanyaan seladrin itu suplemen boleh diminum nggak ya? Suplemen boleh diminum. Jadi kalau mau pakai glukosamin kayak semacam glukosamin itu tidak apa-apa. Cuma memang gini, untuk mendapatkan manfaatnya itu harus dikonsumsi jangka sangat panjang, bukan hitungan bulan tapi tahunan, Pak. Gitu. Oh ya. Terima kasih Dokter Vika dan Dokter Carol Chen dan. Makasih. Salam sehat selalu. Ya, Oke, terima kasih Pak Suhanda. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak. Jadi jangan over lagi olahraganya. Oke. Ya, untuk selanjutnya Ibu Esther Rahmawati. Silakan Ibu Esther. Silakan Ibu, bisa langsung ya. Ibu Esther, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ibu Esther posisi di mana? Surabaya. Oh, silakan Ibu Surabaya. Esther. Oke. Iya, oke, silakan. Tangan saya yang kiri itu kalau dibawa ke depan seperti membetulkan maaf BH itu sakit ke belakang. Tapi kalau ke depan ke atas nggak apa-apa. Tapi kalau ke belakang itu sangat sakit. Saya nggak tahu apakah itu rematik atau OA atau apa. Gitu. Oke, Bu, mau nanya Bu, tangan, lengan atau bahu atau gimana? Tangan dari atas sampai terutama di bagian atas. Bukan. Lengan ya. Lengan. Sini ya. Bahu ya, lengan, di sini ya. Bahu ke bawah ya. Itu bahu ke bawah. Lengan. Ya, benar. Lengan. Ya itu. Oke. Ke siku ya. Ya. Alright. So saya harus apa gitu ya. So this madam is having a complaint of having a discomfort and pain on her left side of the arms, of the chin. Every time she is trying to move back. So, as an example, if she tried to undo her brassiere, so she felt pain, but then if she moves front, or aside, or up, she doesn't feel pain. But then if she moves back, it causes pain. So, what causes it? Like osteoarthritis or rheumatic or something? So when she moves to the back, she feels the pain, right? Yes. Okay. So may I ask her, what's her job? Does she do a very labor-intensive job, or how old is she? I would like to know. Does she lift very heavy things in her life? Kerjanya apa ya? Ya, saya ibu rumah tangga. Oh, ya. Housewife, okay. And her age is about, umurnya berapa? 74. Oh, 74. 74.
Okay, so I think the possibility of OA is there, okay, but if she does not lift a lot of heavy things, I don't think she should worry too much, because the knee and the hip joint, they are the weight bearing joints, but shoulder, is less weight bearing. Okay, but so if she moves to the back and she feels the pain, there are other possible diagnoses. Okay, for example, impingement syndrome or adhesive capsulitis. Okay, all right, like frozen shoulder. All right, beginning to have frozen shoulder or something like that, and also the possibility of tendon problems, for example, supraspinatus tendon problems, things like that, or biceps tenosynovitis, etc. Again, based on because I haven't seen her, but there are many possibilities or many other diagnoses we should take into account. Not only osteoarthritis. As I said, as I recommend, I think it's better if we can have an ultrasound examination. Thank you. Alright. Jadi untuk usia ibu mungkin osteoartritis itu juga masih tinggi ya, tapi nggak terlalu masalah karena sendi bahu itu bukan sendi yang berat, sendi yang menahan beban badan. Tapi ada banyak sekali diagnosis yang bisa dipertimbangkan, misalnya frozen shoulder atau misalnya impingement syndrome atau misalnya ada bicep fasciitis atau masalah ligamen dan tendon lainnya. Tapi prinsipnya apa Bu? Mungkin bisa diperiksakan saja Bu. Mungkin pakai USG juga bisa Bu. Seperti itu. Pakai apa, Dok? USG dulu aja. Oh, USG. Iya, difoto dulu Ibu Esther. Foto ya. Ya, jadi untuk mengetahui lebih jelas, Ibu Esther bisa foto dulu di bagian. Tidak baik kalau minum obat pereda nyeri ya, Dok ya. Oh ya. Painkiller. Is it okay if she consumes painkiller? Okay, if she wants to take painkiller, okay, you can take it like, okay, maybe 5-7 days, okay? If the pain and discomfort go away, then yes, you can take painkiller for only a few days. But as I said, we don't really recommend long-term uses of painkillers, okay? If you take a few days of painkiller and the pain is still there, the discomfort is still there, please go see a specialist. Oke, jadi singkatnya kalau cuma buat jangka pendek 3-7 hari, 5-7 hari itu masih oke lah. Cuma kalau misalnya konsumsi obat nyeri 5-7 hari nggak membaik, ada baiknya konsul ke dokter spesialis untuk cari tahu ini kenapa sebenarnya. Oh, ada kata jasa datang. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Esther, cepat sembuh ya Ibu, ke dokter dulu. Ya, oke, makasih. Untuk selanjutnya Ibu Lucia Francisco, silakan Ibu Lucia. Ya, terima kasih Dok. Dari mana Ibu? Ibu Lucia di mana? Saya di Surabaya. Surabaya, silakan Ibu. Yang saya mau tanyakan, Dr. Chen, saya umur 42 tahun ini. Saya melahirkan anak pertama itu waktu umur 31 tahun. 31 tahun. Nah, waktu saya melahirkan pertama itu habis melahirkan, waktu saya misalnya jongkok, mau berdiri, itu saya merasa hampir gak kuat berdiri, jadi saya harus ada penopangnya. Saya pikir, oh mungkin ini efek habis melahirkan. Saya udah ngomong dokter juga dikasih vitamin, kalsium, seperti itu. Umur 34, saya melahirkan anak kedua, itu pun case-nya sama. Jongkok, tetap waktu mau berdiri harus ada penahannya, nggak bisa berdiri sendiri. Jadi saya harus bertumpu dulu baru bisa berdiri. Dan itu setelah anak yang kedua sampai sekarang itu masih sama kondisinya. Malah lebih terasa waktu mau jongkok itu benar-benar hampir nggak bisa berdiri, harus ditopang oleh orang lain atau saya bertumpu sendiri gitu. Apa yang harus saya lakukan selain saya USG? Halo Ibu Lucia, bisa dilanjutkan Ibu? Yeah, I think I got the problems. She is a 40 years old female, right? 40 tahun ya Bu Lucia ya? Iya. Iya, 40.
Okay, so Miss Lucia is a 40 years old female who had experienced 2 times childbirth. So every time she felt after she has a delivery for the first time, she had difficulty of standing up upon squatting or from lying down, and every time she wants to stand up, she has difficulty of standing up from the squatting position or from the supine position. So every time she needs to stand up, she needs to be helped. So at the first delivery, it was okay. It disappears, but then after the second delivery, it still persists until now. So what should she do? I mean, like, whom to consult? What kind of specialist should consult, or what kind of examination that she needs to do? Okay. The transmission is not very clear because I hear that听起来断断续续的 really because the signal is not very clear, it's on and off on my side. But anyway, I think I understand the question. Okay, so she's very healthy before the childbirth, right? She can squat to stand up, no problem. Is that correct? Yes, that's correct. But after childbirth, she has problem standing. Yes. Okay. Now, I think this is beyond the scope of today's, talk, but I'll do my best to answer. Okay. I don't know if there's any. I don't know if the babies are too big or something. Maybe the baby is very heavy or very big or something. So during childbirth, or during the period of pregnancy, I don't know if that has caused any, injury or damage to the pelvic floor or to the nerves, around there. I don't know. And if that, ask her if, the baby's delivered had very big body size. Can you do that for me? No, normal, doc. It's all normal, right? Normal, yes. Then, okay. So, what are the other, have you visited gynecologists and obstetricians and things like that? And what did they say? Kata dokter SPOG-nya gimana, Bu? Waktu itu kan semenjak menginjak kandungan 7 bulan anak pertama itu memang udah mulai gak bisa bangun ya, karena mungkin perutnya udah besar, saya pikir begitu. Dokternya bilang sih ini normal, mungkin karena ya itu kurang kalsium atau gimana gitu, dok. Dan saya pikir ya ini mungkin normal gitu, dok. I think calcium is not a problem. Okay, if she is only like 30 something and she's only 42 right now, I don't think calcium is a problem. Okay. All right, especially there's a lot of sunlight, in Indonesia. The weather is hot, there's a lot of sun, etc. I don't think calcium is a major factor here. So if other examinations check up that she can take are, I don't know, MRIs, things like that. You can take MRI of the, lumbar sacral areas, and also check nerve conduction studies, and also EMG. Okay, NCV and EMG, okay? Please ask her to have all these examinations and see if the nerves, if the discs are all okay or something. Oke. Bu, jadi singkatnya ini kan ada masanya itu harus agak sedikit panjang untuk cerita penyebabnya kenapa nih, Bu. Jadi sarannya itu dari Dr. Chen untuk coba periksa MRI sama periksa EMG. Jadi kita ngecek saraf, perjalanan sarafnya bagus atau enggak dari pinggang ke kaki, sama cek MRI, apakah mungkin MRI tumbal, kalau bisa, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, baik, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, Bu Lucia. Cepat sembuh, Ibu. Mudah-mudahan jawaban Dr. Chen bisa cukup memuaskan ya. Sebelum saya pindah ke Ibu Diasari, saya memberikan kesempatan kepada pendengar Radio Foster untuk bertanya. Silakan Ibu Ika kepada pendengar Radio Foster. Baik, Bu Indra, terima kasih waktunya. Selamat sore, Dr. Vika, juga Dr. Karl. Hari ini banyak pertanyaan, tapi hampir mirip-mirip. Saya ambil yang penting ya. Maaf Bapak Ibu ya, karena memang waktunya terbatas. Dr. Vika, ini ada pertanyaan. Ibu ini usia 45 tahun, kemudian berat badannya 51, sering mengalami sakit di bagian lutut, kaki, tulang belakang, kemudian di bahu, apalagi kalau kelamaan duduk.
Apakah dia selalu minum suplemen itu tidak bermasalah? Apakah harus pakai injeksi atau bagaimana? Alright. So there's a female, 45 years old female, 51 kilograms, is often having a complaint of of pain at various areas. So at the knees, at the back, and also at the shoulder, and also at the lower back and the upper back. Every time she's sitting down for a long time. So does she need to consume any kind of supplements that she need to consume, or what should she do? Okay, so she's quite young. She's only 45 years of age, and she is not very heavy as well. She's only like 51 kilograms. But it seems that she has multiple complaints, right? She has knee pain, shoulder pain, back pain. So it's quite difficult to, I don't think I can give a definite answer to her problems. I think, I don't know. I think, because, it's quite difficult to draw a conclusion because she has so many, and I haven't seen, the patient, and then, I haven't done any physical examination and stuff, and she has so many areas of pain. So I recommend, please go see a specialist first, and to find out the cause or the causes of her discomfort, okay? And in regard to what supplements, she can take, I really don't know, because there's so many supplements out there, okay? And I don't really know what her problem is, okay? So I really cannot recommend, because she's still very young, so I really cannot recommend any one specific supplement for her, all right? So the only thing I can recommend is please tell her to stay happy, have a, to stay happy and not to think too much. And if sitting for a long time will cause pain, tell her to, after sitting for a certain period of time, get out of her chair and do some stretching, listen to Foster FM, to make her feel better and things like that. All right, thank you. Oke, dari Dokter Carl, jadi ini karena banyak sekali ya keluhan-keluhannya dan sangat tidak spesifik sebenarnya keluhannya. Jadi saran dari Dokter Carl Chen atau untuk kalau bisa konsultasi dulu ke dokter spesialis terdekat. Jadi kalau sudah ada jawaban yang lebih spesifik, mungkin bisa dikonsulkan lagi. Karena untuk mengetahui sumber sakitnya dari mana, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi pemeriksaan fisik lah atau pemeriksaan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail. Seperti itu. Dokter ortopedi atau umum? Whom should we see? Orthopedic or physical and medical rehabilitation, or I think PMR or yeah, I think I recommend PMR first, okay, because I don't think she really needs any surgery at this time. I think PMR, because I'm a PMR specialist, so of course. Okay, but I agree. Hello. Because I recommend PMR specialist, okay. Right. Rehab medik ya Bu, rehab medik, spesialis rehab medik dulu Bu. Rehab medik ya. Oke Ibu ya, ini pertanyaannya sudah saya sampaikan ke dokter dan ini ada lagi dari Ibu Magdalena. Apakah terlalu lama di ruangan AC itu ada pengaruh dokter? Karena saya tidak bisa jongkok terlalu lama di ruang ber-AC itu lutut terasa sakit. Ini karena ruangan ber-AC Dokter Vika. Beliau kerjanya mungkin, ya. Adakah vitamin yang baik untuk menguatkan lutut? Alright, so there is a patient complaining of having a knee pain every time if she is under air conditioner for a very long time. So is there any supplements that she can consume to ameliorate the symptoms? Alright. Okay, if she's in an air conditioning room for a long time, okay, the knee will feel discomfort. Again, I don't think there's not a well. Again, I think please avoid direct, air conditioning, direct, the wind. Yeah, avoid direct,
to direct blow, to avoid direct blow to the knee or to any part of the body. All right, okay. And again, if you want me to say a specific supplement, I really cannot recommend one, really. There's so many of them, okay? Well, anyway, I'll tell you the supplements I take, okay? Okay, the supplement I take, and I think that should be effective. The supplement I take right now is, I don't know, I'm sure you have it in Indonesia. It's called Centrum. I don't know if you've heard of that. It's called C-E-N-T-R-U-N, Centrum. It has Centrum is a multivitamin. Okay, not only it has vitamin, of course, A, B, E, K, whatever. Not only that, it also has like trace elements like zinc, things like that. So one tablet of Centrum, it has all the vitamins and all the trace elements that a person needs in one day. Okay. And all right, and another thing I take is omega-3 fish oil. All right, so I think that should be enough. Okay, that should be enough. Sekali nih harganya. All right, I think I think that should be enough, or not really just Centrum. Okay, any product that has all the required vitamins and also the trace elements, and that should be good enough. Okay. Oke. Wah, Centrum bagus. Jadi kalau untuk sarannya untuk ibu ini ya, hindari angin langsung ya, angin langsung ke lutut ya, satu. Terus kalau vitaminnya yang disarankan susah ya untuk menyarankannya. Cuma kalau vitamin yang dikonsumsi oleh Dr. Chen adalah omega 3 sama Centrum. Bagus itu kalau Centrum ya, Dok ya. Centrum bagus banget tuh. Iya. Ya, Bu Magdalena tadi pertanyaannya sudah dijawab ya oleh dokter, dan ini dari Bu Grace. Habis ini saya kembalikan ke Bu Indra ya. Beliau menanyakan seperti ini. Apakah lutut yang bergeser akibat pernah jatuh bisa disembuhkan? Bagaimana caranya? Terus mengobati rasa ngilu pada sendi paha dan lutut ketika sudah diurut sembuh, tapi keesokan harinya kambuh lagi, Dok. Okay, so there are two parts of the question. So first part is that for dislocated knee, can it be cured? I mean, like, can it be managed without after surgery? After dislocated knee, can we do something for it without any surgery, or what should we do? What should he or she do after the dislocated knee? That's one. And another one is that what should she do, or if she complained of frequent pain on the hip area and knee area that was okay. I mean, like, it was managed with massage, but then it come back again for the pain. So thank you. I don't understand the second question. Can you say the second question again? Yang massage itu gimana ya, Bu ya? Saya juga kurang jelas sih. Terapi mungkin ya. Kalau di Taiwan kayaknya nggak jelas ya, nggak ada massage sih soalnya. Kayaknya mungkin ini aja intinya. Dr. Vika. Yeah, you know something like shiatsu, sir? Oh. Of course, I know. Yeah, of course. Okay. Yeah, something like that. So she complained of having a frequent hip pain and the pain at the thigh area, and it was managed with something like some kind of shiatsu. It was getting better every time she would do shiatsu, but then it always come back. Okay. Let me answer the first question, okay? Because I think the first question sounds more severe, okay? Yes. All right. If we talk about knee dislocation, okay? I think usually when we hear dislocated knee, we highly suspect that, maybe after trauma. Hello. Maybe after trauma or after something, maybe there's injury to the anterior cruciate ligament or the posterior cruciate ligament. All right. I think.
Halo, Karena halo. telinga darah keluar semua. Pak Faris, mohon di-mute. Pak Faris mohon di-mute ya, sebentar ya. Ya, terima kasih. So when we talk about the knee dislocation, we have to worry about anterior cruciate ligament or posterior cruciate ligament injury, okay? So I think it is important that, you know, we should have like MRI checkup to the knee, all right? To see if you need immediate surgery, you know, to repair, you know, the cruciate ligaments, all right? Okay. So we need to have, again, you need to have like at least an MRI, all right, to see if the injury of the knee is very severe and whether you require immediate surgery or not. Okay, all right. And after the MRI checkup or something like that, okay, if the ligament or the cruciate ligaments injuries are not very severe, for example, you only have like partial tear or things like that, then you can arrange non-surgical methods, you know, such as wearing a knee bracelet, knee brace or something like that. All right, then that is a non-surgical way. You have to wear a knee brace, all right, to protect the cruciate ligaments from further tear or further dislocation. All right, okay, I hope that have answered your question. And the second one, the second question regarding the hip pain and knee pain that can go away with shiatsu, but then come back again. Again, as a doctor myself, I think finding the correct or the accurate cause of the pain is very, very important. Okay, because the massage, it's something that can improve, you know, transient like blood circulation to the pain area. Of course, you will feel better after massage. All right, but if the pain keep on coming back, again, I recommend you to visit a specialist, okay, to find out the real cause of your pain. All right, I think that's more important, not, you know, just to rely on shiatsu to relieve your pain, because it may be just a transient or temporary relief. Thank you. Oke, jadi pertanyaan pertama ya, untuk kalau misalnya masalah dislokasi lutut, itu kurang lebih mungkin ada rusak di ACL atau PCL, jadi ligamen anterior cruciatum atau anterior atau posterior ligamen cruciatum. Jadi itu biasanya tuh kerusakan yang terjadi itu bisa dideteksi, sarannya tuh di MRI terlebih dahulu ya, di MRI. Di MRI terlebih dahulu, kalau misalnya di MRI nanti ada kerusakannya tergantung dari derajat kerusakannya, kita bisa melihat beberapa tindakan. Jadi kalau misalnya tidak mau dibedah, mungkin kita bisa pasang knee brace, jadi kayak semacam penyangga lutut terlebih dahulu kalau misalnya kerusakan tidak terlalu berat. Jadi itu satu ya. Yang kedua apa? Untuk yang masalah dua, yang masalah udah dipijat tapi nggak membaik, sebenarnya kan kalau dipijat itu hanya pengobatan sementara untuk mengurangi nyerinya. Tapi lebih penting bagi dokter Chen itu apa? Kita ke dokter spesialis untuk cari tahu dulu sumber penyakitnya di mana. Jadi jangan hanya berharap dari shiatsu atau massage saja. Seperti itu ya, Bu. Terima kasih Dr. Chen atas penjelasannya. Mudah-mudahan untuk pendengar Radio Foster cukup puas ya. Dr. Chen mungkin tidak bisa menjawab secara detail karena Dr. Chen tidak memegang medical report atau apa ya, foto dan sebagainya. Ini hanya menjawab secara umum saja. Mudah-mudahan jawaban Dr. Chen bisa memuaskan pendengar Radio Foster. Ini ada untuk yang terakhir, ada dua pertanyaan, hanya satu pertanyaan ya Ibu Diasari, mohon bisa hanya memberikan satu pertanyaan dan Bapak Faristan satu pertanyaan. Terima kasih. Silakan Ibu Diasari, di mana Ibu Dia? Iya, terima kasih Bu Indra. Selamat siang Dok, Dokter Kar, Dokter Vika. Saya mau bertanya ini, saya mengalami satu kecelakaan parah ya bulan Oktober. Tangan kanan kiri saya pakai pen, jempol saya pakai pen, dan pahanya sebagian dagingnya hilang berlubang gitu Dok. Yang mau saya tanyakan Dok, baru mulai 2 minggu ini nih, tangan saya kan yang sebelah kiri ini Dok, udah di EMG dan hasilnya sebagian saraf abnormal. Cuma udah 2 minggu ini Dok, saya mengalami ini, kalau saya naik turun tangga, lutut saya yang sebelah kanan yang
pakai pen di jempol dan sebagian dagingnya hilang, ini bunyi kayak krek gitu dan terasa ngilu. Dan kalau saya bangun tidur pagi, dok, ini persendian saya, tangan, kaki, dengkul ini nggak bisa ditekuk, dok. Jadi sakitnya luar biasa. Dan ini baru mulai sekitaran 2 minggu ini, dok. Saya konsumsi obatnya, untuk nyarinya saya pakai diclofenac dan pregabalin. Untuk vitaminnya saya pakai Kal 95 dan Oskal 0,25, dok. Itu aja pertanyaannya. Apakah karena kecelakaan saya jadi seperti ini, atau emang ada sesuatu hal yang lain? Jadi persendian saya bunyi kalau dipakai turun naik tangga, dengkul saya ini, dok, dan kalau bangun tidur tuh tangan saya semua kaku, tangan kaki saya kaku. Jadi kalau buat ditekuk tuh sakitnya luar biasa, dok. Itu aja, Bu. Dokter Vika, Bu Indra, pertanyaan saya. Oke, Ibu Dia. Silakan, Dokter Vika. This lady had an unfortunate accident, so involving her arms and also legs, which causes her to do some ORIF at the arms, at the thumbs, and several parts of her body, and also causes several damage to the muscles and also some tendons and also nerve. She had done her EMG test on the left side of the arms, and it shows an abnormal conduction test for the EMG. And currently, she is having a pain, a severe pain at multiple parts of her bodies, especially at her knees. So not only limited to her knees, also her elbows, her shoulders, and many parts of her joints. And she's consuming right now is diclofenac and pregabalin. So she was wondering whether what causes the pain? Is it like a post-surgery problems, or is there something else that she needs to do? Okay. Please tell her to, please tell her to, please tell her to, first of all, that she has like, ORIF to many body parts. And I'm so, I hope her that, please tell her that the medications like pregabalin or, those that she's taking, I'm sure those are the medications prescribed by specialists to ease her numbness and her pain, etc. Okay. And there, she's right. There may be a possibility, that after the injury, she's suffering from, the post-traumatic, the pain syndrome, that she's still having. Okay, and I feel sorry that I'm not there to help her. But if she's here in Taiwan, what I can do is that I can do some like nerve blocks. Okay, that's my specialty. For example, if the surgeries are finished, if she does not need any more surgeries, and the orthopedic surgeon say that she's fine, if the wounds, the wounds are fine, if everything is already fine, okay, and she's still, there are certain parts in the body, especially around the surgery areas that she's still having pain. If she's here now, what I can do is that I can do some nerve blocks. I can find the area that's causing the most severe pain for her, and I can do some hydrodissection. Okay, I can, ultrasound guided hydrodissection or ultrasound guided nerve blocks to these areas to ease her pain. Okay, that's my specialty. So if there's, I'm sure there are, I'm sure there are outstanding, doctors or pain physicians in Indonesia that can do that for her. Okay, and that can be tried. Okay, to ease her pain. And regarding the medications, I think that it is okay for her to continue taking the present medications. Thank you.
Oke, jadi mohon maaf sekali karena Dokter Chen nggak di sana, nggak bisa hadir di Indonesia juga. Tapi kemungkinan besar masih berhubungan dengan masalah operasinya ya Bu ya. Masih berhubungan dengan masalah operasinya, dan kalau memang Ibu bisa dapat dokternya ya, Ibu bisa melakukan nerve block gitu. Jadi di blok saraf-sarafnya yang bisa menyebabkan nyeri. Jadi kemungkinan besar nyerinya karena masalah ini, masalah operasinya Bu, pasca kecelakaan Bu, maaf, pasca kecelakaan. Jadi mungkin untuk obat-obatnya bisa konsumsi terus-terusan, tapi kalau bisa di tempat Ibu bisa melakukan nerve block, coba lakukan nerve block terlebih dahulu ya. Jadi blok saraf. Iya. Oh iya Dok, saya udah operasi 3 kali di tangan yang kanan, tangan kirinya sarafnya sudah sebagian rusak, jadi jarinya udah nggak bisa digerakin Dok. Blok saraf Bu, sarannya coba di blok saraf Bu, kalau misalnya nyerinya itu masih sangat mengganggu. Oh gitu Dok. Jadi harus kembali ke dokter ortopedi atau bedah saraf Dok? So should she go back to the orthopedics or the neurosurgeon, or siapapun yang bisa melakukan deh Bu, yang bisa nerve block? Dr. Vika, I mean, do you have doctors in Indonesia that I can do like ultrasound guided? Yes, we have it here. We have several doctors at my hospital who can do it. I know several doctors. Can try that, okay? You can do, in her condition, maybe you can do ultrasound guided, hydrodissection or ultrasound guided nerve blocks, to the areas that she is having more pain. You can do radial nerve block, or if it's in the forearm area, maybe you can try arcade or frost, injection or something like that. Should be beneficial for her. Yeah. Okay. Bu, thank you very much Dr. Chen. Bu, blok saraf aja Bu, coba Bu ke dokter, coba bedah sarafnya boleh, atau ke siapapun yang bisa melakukan di rumah sakit terdekat Ibu Bu. Oh gitu Dok. Ya baik. Kalau di tempatku ya ada Bu, soalnya. Iya. Ya, saya pikir ada opsi lain Dok, karena saya belum bisa ke rumah sakit dengan kondisi pandemi sekarang. Oke, terima kasih Dok. Terima kasih. Sama-sama Bu. Oke. Mudah-mudahan jawaban dari Dr. Chen dan Dr. Vika bisa menjelaskan ya untuk kasusnya Ibu Dia. Untuk Ibu Dia cepat sembuh Ibu. Saya rasa karena waktu yang sangat mendesak dan sangat singkat, maka presentasi dan sesi tanya jawab sudah kita lalui. Maka tanpa terasa saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu kami mohon bantuan Dr. Chen untuk berkenan memberikan closing statement bagi kita semua. Dr. Chen, please give us the closing statement for us. Thank you. Okay. Again, thank you for the invitation. And again, thank you very much from Dr. Vika Laksono. I'm very impressed with your translation. You are great. Thank you very much. And as I said, my father now, he still lives in Jakarta, Indonesia. So Jakarta is like my second home. I lived in Jakarta for a few years when I was a little boy. And so, I love Indonesia. I love the Indonesian people. You guys are like the friendliest people on planet Earth. Okay, so I hope this COVID-19 thing can be over as soon as possible, so we can visit each other again. Okay. Yes. And you'll be great. It will be great if Dr. Vika Laksono can visit here. Then I'll take you to all the food that you like to eat. That's no problem. Or Dr. Sumargo can come as well. And so we just hope this COVID thing can be over as soon as possible. And because we don't have a lot of time today, but I have so much things that I would love to share with you. I have so much, knowledge in my mind. I really want to, help the Indonesian people. So not only myself, okay, in the future, if there's anything I myself or that, the Chang'an Memorial Hospital, especially the Chang'an Memorial Hospital International Medical Center team can help you guys, please do let us know. All right. Again, thank you very much for the invitation. Thank you. Stay healthy. Semua sehat ya. Please stay healthy. Yeah. Okay. Thank you very much. Yeah, thank you so much. Thank you so much, Dr. Chen. Terima kasih banyak, Dr. Vika. Thank you. Yeah, masih. Thank you. Oke.
Dalam kesempatan ini kami juga dari sahabat dokter SOS Global Ministry mengumumkan bahwa sahabat dokter akan diadakan setiap hari Sabtu jam 3 sore dengan link Zoom yang sama, tetapi dengan topik yang selalu berbeda tiap hari Sabtu. Jadi bagi Bapak Ibu yang suka mendengarkan sharing informasi bisa join tiap hari Sabtu jam 3 sore dengan link Zoom yang sama. Untuk Sabtu depan itu akan dilayani oleh Dr. Hari Wibowo, seorang psikolog. Beliau akan memberikan topik tentang apa kiat menghadapi stres. Jadi di zaman pandemik ini, beliau akan memberikan sharing bagaimana menghadapi stres dan kiat-kiatnya. Bapak dan Ibu bisa share ke sana keluarga maupun relasi-relasi dan jangan lewatkan kesempatan ini. Saya Indrawati Sumargo beserta tim dari sahabat dokter mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Sabtu depan jam 3 sore